La cuenta de YouTube que ves en pantalla, en esta ocasión, decide visitar un pueblo llamado Kent Pluckley, que tiene la fama de ser el pueblo de Reino Unido más embrujado, además de múltiples ataques y desapariciones. Y es una noche que decide acampar en el bosque, cuando comenzó a ser testigo de algo extraño. There is a lot of noises in these woods. Where's my spoon? It's getting cold. Oh, get that fire going, I think. Now the rain, I think the rain stopped. Or it stopped enough for a fire anyway. Sounds like kids screaming. That's just a train. Is it a bird or is it kids screaming? That's a bird. That's a gunshot. I don't know if you'll be able to hear a lot of this, it's pretty distant. Se puede escuchar lo que parecen ser gritos de niños, pero la chica lo toma sin preocupación y trata de ignorarlo. Pero cuando encendió su fogata y se fue a dormir, las cosas se pondrían más escalofriantes. Honestly, I've never known a woods with so many strange noises. It's not just your normal birds and stuff and planes. There's a lot of planes. There's like this weird... Well, I don't really know how to describe it, but I'm tired, so I'm going to let this burn out in a bit, sit here and enjoy a fire for a little while and then, head to bed. The hammock's really comfy, thank God, so I should sleep well, I would think. Where's my big beam? What was that noise? This is definitely odd. I don't want to turn the light on because I'm pretty convinced there's been a person or persons. What the fuck? I've never wanted the morning to come as much as I do right now. Se logra escuchar los pasos de alguien o algo caminando por el lugar. Al parecer, por el tipo de ruido, se trataría de personas reales en lugar de un fantasma, lo cual sería más aterrador. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Crees que los ruidos se traten de algo paranormal o tengan alguna explicación lógica? Déjame tu opinión en los comentarios. El usuario que ven en pantalla es una madre la cual sube contenido sobre su vida diaria, pero en uno de sus videos en especial causó un gran revuelo en la audiencia, pues algo peculiar sería captado. Atentos. You guys, I'm freaking the fuck out. It is literally 2:50 a.m. Do you hear that? That is my baby's bubble bath crab in the restroom. It just turned on out of nowhere. And I feel like I'm about to have a panic attack. Checks, come on, buddy. Come on, let's go check. Come on. Come on. Come on, buddy. Come with me. Come on. Come on. Bitch, my dog won't even fucking come. Come on, buddy. He's coming. Bitch, what the fuck? Un juguete de bebé suena por sí solo en el baño de la casa, a pesar de que no hay nadie más allí. Sin embargo, los comentarios se encuentran divididos sobre si esto es algo paranormal o simplemente un fallo de la pila del juguete. ¿Y tú, qué opinas? ¿Podrá ser esta actividad paranormal? Escribe tu opinión
en los comentarios. La cuenta de TikTok El Llanto de la Llorona, que publica diverso contenido paranormal, en esta ocasión compartió el caso de un hombre el cual vive solo con su menor hijo, pero algo extraño empezaría a ocurrir en la propiedad. Atentos. Vamos a grabar nuevamente aquí en esta bodega. Por favor, señor. ¿Escucharon eso, amigos? Esto es terrible. Esto es realmente terrible. Pero qué mierda. No, de nuevo ese maldito teléfono. Escuchan, amigos. Este teléfono tiene ahí desde la última vez que lo vimos. Este teléfono está descargado. No entiendo cómo maldita sea, cómo puede estar. Ven, amigos, es lo que les digo. Este maldito teléfono está sonando de nuevo. No sé, realmente no sé qué voy a hacer. Esto es para mí demasiado y vamos a quitarle las baterías. Ven, amigos, vamos a quitarles esas malditas baterías. Esperemos y que con esto dejen de molestar. Están. Ok, amigos, se las quitamos, está apagado. Este maldito teléfono ya no va a volver a sonar otra vez. Sin baterías creo que es imposible de que lo vuelva a hacer. El dueño de la casa opta por quitarle la batería al teléfono antiguo para que así no vuelva a sonar nuevamente, pero sucedería algo inesperado. Ok. Maldita sea. Maldición, no puede ser. No, esto no puede estar pasando. Fuck you, maldito. No. Esto está fuera de control. Esto está fuera de control, amigos. Acabamos de quitarle las baterías a este maldito teléfono y aún sigue sonando. No. A la mierda con esto. A la mierda. Y todo aquel que me pregunte si esto es fake, que venga y lo compruebe. Extrañamente el teléfono continúa sonando sin baterías, dejando aterrorizado a este padre de familia, por lo que decide no retornar nuevamente a este rincón de la casa. Pero eso no sería todo. En la noche siguiente, la cámara de seguridad del exterior de la casa captaría algo extraño. Después de lo observado, el dueño de la casa quedó aterrorizado por lo sucedido, ya que inexplicablemente se mueven juguetes por sí solos. Además de caerse una escoba, incluso se abre una puerta con mucha fuerza. Con todo lo ocurrido, el dueño piensa que la entidad ya estaría dentro de la casa. Hola, ¿estás aquí? ¿Hay alguien aquí? Si estás aquí, manifiéstate. Pues como vemos... No mames, chinga tu madre. No mames. Parece como si hubiera recibido una señal de un juguete como respuesta a su petición. Aterrado por lo ocurrido, sale inmediatamente de la habitación y luego decide dejar grabando una cámara en las escaleras. Y esto
fue lo que captó. La actividad se volvía más intensa y aterradora cada día, pero lo que más le preocupaba es que su hijo pudiera sufrir algún daño o ataque, por lo que decide grabar durante toda la noche la habitación y captaría algo escalofriante. Atentos. El dueño de la casa, desconcertado por no encontrar alguna solución, se entera que una de sus vecinas aledañas practica algo de magia negra, por lo que piensa que esto sería el motivo de todo lo que está ocurriendo en su casa. Sin embargo, durante otra mañana, algo llamó su atención. No, vete acá. Amigos, son las 5 de la mañana y otra vez alguien toca la puerta. Esta vez esperemos si podamos abrir y ver quién es el que está haciendo todas estas cosas. No sé si nos quieren asustar. La neta, no sé si será algo real, paranormal, quién sabe. Pero ya estamos hartos de pasar todas estas cosas todas las noches y... ¿escuchan eso? Un poco... Espera, hijo de puta, y no mames. Fuck. Después de todo lo captado, la pesadilla paranormal en esta casa aún continuaría, donde claramente se puede apreciar que una entidad muy fuerte u oscura habita en la propiedad, acechando a esta familia. ¿Y tú, te atreverías a vivir en esta casa? ¿Qué harías si tocaran tu puerta de noche y estuvieras completamente solo? Escribe tu opinión en los comentarios. El canal de investigación Midway Ghost Hunter en esta ocasión realiza una visita a 2 locaciones diferentes, donde muchos afirman ocurre actividad paranormal de gran intensidad. Por ello, Jan realiza la primera parada en el conocido Puente Rojo, donde se relata la historia de una mujer la cual falleció en aquel lugar, y que además las personas que estacionan su carro allí sentirán que algo empuja su vehículo a pesar de que no hay nadie. She is. The Red Bridge. I think this is actually my first haunted bridge video on this channel. I'm intrigued to see if this ghost lady will come out and talk to me. Oh, whoa! What the? Woman, that bridge just moved. I might be going crazy, but I saw that branch over there start swaying back and forth. If you're a spirit and you just moved this tree here, could you move it again? No way! It just moved! I gotta look at this. This thing just moved. Again. On command. And look at this. For all the skeptics out there, there is no fishing line, nothing. Uncut video. Se logra captar cómo es que una pequeña rama tambalea claramente por sí sola. Además, esta se mueve nuevamente luego de que Jan lo pidiera otra vez.
Ahora decide acercarse a la orilla del puente y esto fue lo que captó. I'm so sorry what happened to you. That's so tragic. Could you tell me how it happened? I got a weird feeling over here. I'm getting like a tingly feeling in my whole body. Whoa! I just heard a woman's voice. I couldn't tell what she said, but it sounded like it came from, like, under the bridge. Hello there. I heard you loud and clear. Are you underneath this bridge? I'm gonna try to get as far down here as I can. Hello? That's so weird. I wonder why she'd be down here. Oh my god. This is so freaking nuts. I'm literally hearing her voice echoing from down here. Ma'am, I hear you. Do you need help? Yang logra escuchar como algo o alguien habla debajo del puente, razón suficiente para que bajara aún más y escuchara nuevamente la voz. Este hecho dejó atónito a Yang, quien decide usar el Spirit Box para tratar de contactarse. Atentos. Why do you still haunt this bridge? Are you stuck here? In the river. It just said in the river. Are you saying that your body is in the river? Is that what you're saying? You just said something else. Drown. You just said drown. Did you drown in the river? Yeah. I am so sorry. That is horrible. That is horribly tragic. It literally looked like somebody walking over there. There's nobody over there. Bridge. She just said bridge on here. Are you on the bridge right now? I'm gonna shut this down. Oh, oh, holy shit. That was loud. I could hear you clanging around over there. Oh, what the oh my god. Oh my god. Okay, I'm freaked out. I'm freaked out. My booster light is dying. I'm on my last set of batteries. I think I had enough of this place. El escalofriante sonido de un chapuzón en el agua puede escucharse claramente a pesar de que no hay nadie más allí. Es como si esto fuera una representación de los últimos momentos de la mujer. Sin embargo, el equipo de Yang se encontraba agotado, por lo que decide que es momento de irse. Ahora, en otra ocasión, Yang continuaría su investigación en Mammoth Park, otro lugar en el cual afirman hay intensa actividad sobrenatural. Todo esto a raíz de que parecen haber profanado una escultura sagrada. Oh my god. It's getting louder. Hello?
a donkey. Didn't think I'd be communicating with one of those. That's so strange. What could that sound be? I'm not really hearing it anymore either. So if I hear those whistling sounds now, I'll know that that wasn't the wind. But as of now, I think it's kind of up in the air. Okay, I'm pretty sure I just heard voices. Hello? Is there somebody here? It's difficult to listen with that dog barking in the background. But I swear to God, I heard it sounded like a male voice talking. Hello? Unos susurros se escuchan cerca de Jan, pero lo más extraño fue escuchar lo que parece ser un llanto de un burro. Sin embargo, Jan continuó investigando con su visión térmica, y esto fue lo que captó. This whole mound is filled with ice cold spiritual energy, and I'm catching it on the thermal. Wait, what the f is that? There's something floating above the mound. It's something floating in midair. Whoa! What the hell was that? That was a glowing anomaly. It just appeared and disappeared. Who's over there? I see you. Oh, I just heard that. That was a fully vocalized voice. And he literally just responded to me. Could you come towards me? Walk up towards me through the grass. Jan logra captar una extraña sombra luminosa, además de una voz que se escuchaba claramente. No cabe duda que hay inquietante actividad ocurriendo en el lugar, a pesar de estar completamente solo. There's that whistling. I heard a whistle. Again. Okay, so I wasn't going crazy earlier. That just came from these woods. I'm gonna try whistling back, see what happens. Oh God, oh God. Yeah, I kinda knew better. I was warned against whistling in the woods. I heard it was bad juju. Oh, do I dare investigate it? Extraños silbidos se escuchan proviniendo del bosque, a lo que Jan decide interactuar con ello, e inesperadamente es respondido. Ahora decide iniciar una sesión con el Spirit Box en el lugar, y esto fue lo que pasó. Non-human spirits haunting this area. What was the whistling I heard? What? Oh God, no. No, no, no. I do not like that. I don't know if I'm going crazy, but that sounded like it said Wendigo. Say what I think you just said? La respuesta era más escalofriante de lo que esperaba, pues como se sabe, los Wendigos son un ser mitológico al cual se le atribuye un mal augurio, incluso la muerte.
Jan, impactado con la respuesta, decide dejar la sesión con la caja de espíritus y continuar con la investigación, cuando algo llamó su atención. See if I can see any more towards the mound. See if I can get any figures on the road. Oh, I just got like a weird mist. What the heck was that? Whoa, it's gone. Dude, it was just out in the middle of the road. What the heck was that? That was crazy. I think I got another faint one. I'm catching like crazy photos over here. It literally looks like there's a full-on fog on this road. Holy crap. Like every single picture, I'm getting something. Are you angry that your remains have been desecrated? To be angry. What the? Holy shit. Something just freaking ran right in front of me. Oh God, I nearly pissed myself. I kind of feel like I'm agitating the spirits right now. I don't think it's a good idea for me to stay much longer. Okay, I'm done. I'm out of here. Oh God, that was like a high-pitched screech. Escalofriantes evidencias fueron captadas por Jan en las dos investigaciones, en la que cada lugar mostraba de diferentes maneras algún tipo de manifestación sobrenatural, donde diversas entidades trataron de establecer contacto con esta realidad. ¿Y tú, te atreverías a ir a cualquiera de las dos locaciones completamente solo? ¿Qué parte del video te pareció más inquietante? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.